alikuwa anasema mimi naweza kuua na hakuna mahali nitapelekwa. Naweza kufanyia hivi na hakuna kitu mtanifanyia. But unajua mtu akikasirika kuna vitu anasemanga. So una assume amekasirika tu. Actually baba mtoto ni alinipigianga, kaniambia watoto wamepatikana, huyo mtu aliua watoto akawatupa kwa sewage, wamepatikana wameuawa. But aim yake haikuwa watoto. Aim yake ilikuanga kwa mimi. Ni venye alipatanga saa nimeenda. Saa after nimetravel akakuwa like the only best revenge anaweza fanya ni hiyo. After ameshikwa akaulizwa kwa nini ulifanya hivyo. Akasema ati nakuanga na pesa yake ndio alikuwa anataka. Ati so the money, the 70,000 ilikuwa ya zile date zote tumeienda, kitu yote amenibaia. So like I was like kwa nini nilikuwa nalipisha kwenda date? So tukienda date mahali, tukikula kitu, akinunua anything, ni kama alikuwa na list. Anaandika leo tumetumia 5,000, leo tumetumia 500. Akaulizwa mbona ukusema hivyo? Like watoto wanaweza toka nini 70,000 shwari. So wako aiongea. My name is Veronica. I'm from Juja. I'm 26 years old. So it was on 2015. Nikakuwa nataka kutravel. I've been traveling a lot, so I came from Dubai. No, I came from Jordan and I decided to travel again. Then I decided to go to Qatar. So there, nika apply visa, everything, and nikaenda. So kwenda, you know that time, watu walikuwa na date na Facebook, those things. So we started there. Tukajuana na this guy. So ikaenda hivyo 2016 around, sikukanga Qatar sana. So 2016 hapo August ndio nikaamua kurudi sasa. By then we were close. So venye nilikujanga nikakaanga home for 1 month, then bado tunaongea. Then we decided to meet. Na tukimeet na yeye I had a kid. Nilikuwa na mtoi. Mtoi by then was I think 5 years hapo. Juu nilipatanga mtoto nikiwa bado mdogo, I was 16 years. So tukaenda baka 2017 around December we decided to move together. But since my mom ako strict, nikaacha mtoi home. So tukamove na yeye kwa Cairo, nikaacha mtoi home. So nakuwa naenda home, nasalimia mtoto narudi. And sometimes alikuwa anakuja, then anaenda. Tukakaa na yeye. The guy tukakaa na yeye 2017. But after 1 month kukaa na yeye, akaanza kukuwa abusive. Like ananichapa. Sometimes nilikuwa naenda job, narudi, napata like ni kama alikuwa ameleta mtu kwa nyumba, like akaficha vitu zangu zote. Like mwenye alikuwa ameleta kwa nyumba, asione ako na dem mwingine. So nasikuwa iongea juu it's very hard. Like vitu zingine ukiongea na mtu hata utashinda utaanzia wapi. So tukaendelea bado, like ni ile mtu anakufanyia kitu, ana apologize, but since ame apologize, una accept the apology na mnampea another chance. So tukaenda hivyo until mwezi wa 5 hapo, ndipo alinichapa akanivunja mkono. Akaanza, alikuwa like obsessive, hakuwa hiyo si overprotective ama nini, alikuwa obsessed. So kuona nikiongea na mtu alisemanga unanicheat sijui nini, akaanza yani kufikiria tu tulikuwa tunaongea mimi tutapatana, kaingia kwa nyumba akaanza vita. So kunichapa, I don't know what happened, but akanivunja mkono. Then the following day saa kuamka, akaniambia nimpikie breakfast, nikakataa, nikamwambia ndapika aje, like mkono ilikuwa imefura juu hata sikujuanga, na sikuendanga hosi. So mkono ikakuwa imefura kabisa. Hakuna kitu ningefanya. So bado akaanza kisirani, kazi yangu hakuna kitu nafanyanga, ni kukaa tu, nikatoka nikamuondokea. So from there tukaenda kwao. Kwenda kwao, mamake akaniuliza nimefanya nini. Juu tulikuwa tunaenda kwao saa zingine. Hiyo siku mamake akasema twende tukamtembelee, tumsalimie, tumekaa sana bila kwenda huko.
Kufika mamake akaniuliza nimefanya nini mkono. Nikamwambia nilianguka nikipanda stairs, kulikuwa usiku na kulikuwa na giza. So sikuwaambia mtu, sikuwaambia even my mom, sikuwaambia even my friends, sikuwaambia anybody ati nachapangwa. Singeweza kuambia watu juu sitaki kujajiwa na I have a problem with that. Sipendi kushare juu sitaki kujajiwa. Sitaki nikipita pale aseme ule dem anafanyangwa hivi na chari yake. Ule dem na kuanga na bishti yangu anafanyangwa hivi na hivi. Like sitaki kuwa example ya watu. Nataka nikuwe like my privacy, napitia vitu zangu, I handle them myself. Sitaki kujajiwa na uko nje. So tukaenda hivyo, tukakaa hivyo. One day nikaamua sasa like nikaendea Mtoi home. Tulikuwa tumeongea, so akasema okay, yeah, I agree. Nikaendea Mtoi home, shule zilikuwa zimefungwa. That day sijui tulianzananga tukiwa kwao. Tulikuwa kwao mimi, yeye na mtoto wangu sasa. Tukakorofishana, tukakuwa hatuongeleshani. Tukarudi saa kwetu. Kurudi kwetu akanichapa, mtoto wangu akiwa hapo. Kunichapa, mtoto wangu kukuja kujaribu kumzuia kunichapa, akamgonga. That moment nikamwambia umegonga mtoto wangu na hata wewe si babake, like huwezi fanya hivyo, hufai kufanya hivyo. It's not good. Na mtoto hakuna kitu amekufanyia. So that moment venye tu hata I think alijuanga amefanya kitu mbaya. Cause at the moment aliacha, mimi niliamkanga tu, I packed my things, nikabeba mtoto wangu, tukarudi kwetu. That day, hiyo siku, hata hatukulananga. Nikapeleka mtoto home, mimi nikaenda kwa sister yangu. Then there tukakosana, like tukakuwa saa tuongei for like 4 months, 5 months. So from there nikakaa kwa sister yangu, nikatafuta kazi Juja. Yeye akakuwa anakuja mpaka home saa ku apologize kwa mamangu. So after like 4 months nikaanza kuongea, bado tuko kwetu, tukaongea tu. Nikamuongelesha finally juu nilikuwa nimechange mpaka namba, nikachange kila kitu juu nilikuwa nimeamua ni hivyo sasa. Kumuongelesha tukakuwa tuna meet once, sio ile like daily. Tukameet once. Sasa hiyo niko kwa sister yangu bado. Nilikuwa kwa sister yangu, I had my own job. Nikafungua kazi kidogo, nilikuwa ushago kwetu kuna vitu. So nilikuwa naenda ushago, avocados, mandizi na kuja nauza. Nikakuwa nauza hivyo. I had juu nilikuwa nimetravel tena. So nika plan instead of kukaa hapa na niko kwa sister yangu, acha ni travel tena. So nikifanya hiyo kazi, nika apply visa nini hizo vitu zote. Nika travel nikaenda, nikamwambianga nimeenda. But nikaendanga Bahrain. Kamwambia nimeenda, nikaenda Bahrain. Kwenda Bahrain tukakuwa tunaongea tu kwa simu, but unaona ni ile distance, mko na distance. So like haikuwa imfurahisha juu the moment nilimwambia naenda Bahrain hakufurahia. Aliniambia huwezi kaa huku Kenya, huwezi tafuta kazi huku Kenya, huku Kenya kuna kazi mingi. Nikamwambia mimi sitaki kukaa huku, acha niende na huko nikasaidia at least mtoto wangu. Mimi nikaenda. So tukakuwa tunaongea tuna ile simu and it was okay, tunaongea tu. Ikafika mahali nikaona like picha zenye ana post na vitu zenye ana post like azipelekani na venye anasema. Mpaka mabishto wake wakakuwa vitu zenye wana post like ananiambia kwa nyumba, but mabishto wake vitu wamepost azipelekani. So mimi nikaamua kuachana na yeye tena. Nikaachana na yeye, nikamblock everywhere. Nikakaa Bahrain and think for 1 year. So that 1 year kurudi sikumwambianga hata nimerudi juu tulikosana. Hakuna haja uambie mtu na mlikosana. Kurudi I think akasikia nimerudi. So akakuwa like ananistalk. Akaanza kunitumia messages akiniambia hizo matatu nimeweka sijui nini. But siku mindingi juu it's my body. Nafanya venye nataka. Plus mamangu hajateta, mbona yeye aanze kuteta? So nikamsnob, nikamuignore. Nikakuwa na kaa huko home. Siku moja tulikuwa na bishte yangu. Ilikuwa na Sunday, nakumbukanga. Ilikuwa na Sunday afternoon. Nilikuwa nimetoka church. Huyo bishte yangu akanikujia from church. Tukaenda tu kutembea. Like tulikuwa na gari yake. So we were just driving. Then nika notice kuna gari ilikuwa inatufuata nyuma. Nikanyamaza. Tukaenda, nikamwambia hebu piga kona, akapiga kona. I noticed bado gari imetufuata. Nikamuuliza,
umeona hii gari inatufuata? Kaniambia yeah, nime notice. Nilikuwa nataka kusimama pale nione mata simama. The moment alisimama, so akaikuja akapark beside us, then akateremsha window, kaniangalia hivi. Then akaenda. So nikakuwa like, hiyo ni nini? So nikakuwa like niko stressed up. Nikamwambia huyu beshte yangu nipeleke tu home. Siwezi enda anywhere else. Nikakuwa umeogopa. Huwezi fanya kitu yoyote. Juu kwa hizo venye alikuwa ananithreaten, alikuwa ananiambia usione like usijifanye sana, usiringe sana, sijui nini, nitakufuata, najua venye vyote unafanya. So mtu akikwambia najua venye vyote unafanya, it means anakuchunguza sana. So nikakuwa like niko scared. Naweza enda hata usiku anifuate. Nikamwambia tuende tu home, nikaenda home. Then kurudi home hatukuonana tena. Nikakaa home. Ilikuwa nimekuja sasa from Bahrain, nikakuja ikiwa August. Nikakaa August, September, October, November ikienda kuisha, my grandma akakufa. So tukaenda ushago mazishi. Tuko ushago, akanitext, akaniambia I'm sorry, nataka kuapologize, tunaweza meet. Kamwambia mimi niko ushago, natoka mazishi. Kamwambia tunaweza patana mahali fulani tuongee. Nilikuwa sana natoka ushago na kuja huko. Nikaenda. Like wezi judge mtu mmekaa naye kwa nyumba, wezi like fikiria vitu zingine. So nikaitikia nikaenda. Tukaenda tukaongea, kaniambia twende mahali private, kamwambia hapana. Tuongelele mahali kuna watu. Tukaongea. Like alikuwa tu ana apologize, like hakuwa anaamini hivyo, alikuwa stressed up, amekuwa na vitu mingi anapitia, amenimiss. So mimi kwangu personally nilikuwa nisha move on. So niko zile za sawa. Oh, okay. Tukaachana hapo. Kuachana, mimi nikaenda home. Tulikuwa na mtoto wangu. Tulitokanga ushago na mtoto wangu. So si tukaenda home na yeye akaenda. Kwenda after saa tumerudi sikukaanga sana. That December nikaamua kutravel tena. That was 2019 sasa. 2019 December nikaamua kutravel tena. So ilikuwa on December date 18, I think date 18. So hapo ndipo nikaenda. I traveled to Iraq. Kwenda Iraq, kufika huko sikumwambianga na travel. So like hatuko hapo kwa kuongea vitu kama hizo sasa tena. Tushakosana. Sikumwambia, nikaenda Iraq na kumbukanga my flight ilikuwanga ya saa 8 usiku. So I had to come to town. Nienda town. Kwenda town kuchukua hizo vitu zingine sikuanga nazo, the papers. Kurudi home nikafika hapo around saa 4 huko. Saa 4 sikulala, naanza kujitayarisha. So nikiwa hapo nje, then nikiwa kwa nyumba nikaona mtu anafungua dirisha. Like sikujua ni nani. I never knew until now. Like we were suspected ni alikuwanga yeye, but hatukuwa ijua. Nakafungua dirisha. Mimi mara ya kwanza nikadhani ni brother yangu, nikamwambia wewe acha tabia mbaya. So sikushughulika. Then mara ya pili nikasema kama ni yeye angeongea anijibu. So nikatoka kuchungulia, kwenda kutoka, akatoka mbio, akarukia kwa gate, akaenda. Nikasikia nimeogopa, nikaenda nikaamsha mamangu, nikamwambia. Kaniambia, na kwa nini hujapiga nduru? Nikamwambia like sikuwa nafikiria, nilikuwa nadhani ni brother yangu. Sikushughulika. Mamangu akaamka, wakanizindikisha wakiwa na brother yangu. Hawakuenda sana juu the following day mamangu alikuwa anaenda kazi. And brother yangu alikuwa anaenda shule. That time alikuwa form 3. Akienda form 4. So wakanizindikisha, hawakuenda sana, wakanifikisha stage. Tukaenda na mama mwingine, tukachukua Uber, tukaenda mpaka airport. So nikaenda Iraq. Nikafika Iraq. Kufika Iraq, obviously sikuwa na network nini. Akakuwa ananitext, but sasa mimi sioni messages juu sina network for now. Like nimefika huko, then I need some peace of mind. Akakuwa ananitext, sijui nani alimwambianga nimetravel, alijuanga aje. So that's why I suspected pia alikuwanga yeye.
he knew what I was doing. Akani text akaniambia usione umeenda mbali sana, hata uko usidhani siwezi kutoa. Tena ukumbuke umeacha watu wenyu huku na umeacha mtoto wako huku. Like sikushughulika, mimi niko huko, hakuna kitu anaweza fanya. Nika ignore. Tukaendelea hivyo, nikakaa December, January 2019, sasa 2020. Nikakaa January. Then on a February nikakuwa sasa hata simuongeleshi, nimemblock line zake zote. So I reach out. Then it was on February date 10. Sasa niko kazi, nisha adapt life ya huko sasa. It's been 2 months already. Nisha adapt. Ikuwa on February date 10, mamangu akanipigia simu. Kaniambia watoto hawapatikani. Nikamwambia watoto, nikamwambia that was mtoto wangu na mtoto wa sistangu sasa. Nikamwambia na mmewaangalia shule, mmewaangalia kwa sistangu na kwenye wanaendanga kucheza hawako huko. Si basi watakuja, basi labda walienda kucheza na watoto venye wanaendanga kawaida. Ikafika, that was 6. Ikafika saa 3. Watoto bado hawajafika. Saa 3. So ndio waliendanga saa kuripoti. Then the following day, saa ikabidi like wachunguze sasa. So mtoto mwenye wakichukulia watoto alikuanga mtoto wangu, mtoto wa sistangu na kasichana kingine kalikuwa kanapaka hapo kwetu neighbor. So huyu mtoto venye aliuzangwa, watoto wako wapi na mlienda na wao kuendea huyu mtoto wa sistangu? Akasema alichukuliwa na mtu. Huyo mtu sasa mwenye aliwachukua akaelezea venye alikuwa anakaa. Mamangu akanipigia simu akaniambia watoto wanasemekana walichukuliwa. Nikapigia saa baba mtoto nikamwambia ebu enda usaidia kina mama kutafuta mtoto juu watoto wanasemekana wapatikani. Haya, the following day it was date 11. Then wakashinda wakitafuta the whole day na the whole night sasa inaona walienda wakaripot. So the following day date 11 wakaenda kuwatafuta hawakuwapata. Ilikuwa hiyo siku date 11 juu walikuanga washa ukiripot Kenyatta Road. So wanaambia polisi wa Ruiru na nini hao wote na Juja. Polisi wa Ruiru wakasema kuna watoto wamekufa wametupwa kwa sewage. Waende waangalie. So my mom, my sister, my uncles wakaenda kuangalia. Kufika ndio walipatanga ni watoto, wakanipigia simu, kulikuanga saa 1. Wakanipigia simu. Kunipigia simu, wakaniambia, actually baba mtoto ni alinipigianga, kaniambia watoto wamepatikana, huyo mtu aliua watoto, akawatupa kwa sewage, wamepatikana wameuawa. So mimi nikakuwa like sikuweza kuongea tena, kwanza nikafaint juu vitu zingine ukiambiwa utaogopa hata wewe. Ushindo ulikuwa unaishi aje na huyo mtu. The following day sasa nikaambia boss wangu, nikawaambia wanipe ruhusa niende kwetu. Penye niliomba ruhusa hawakunipea. Like ilikuwa time ya COVID. So hiyo imekuwa 2020, I think 2020. Ikakuwa time ya COVID sasa siwezi hata travel. So they tried but haikuwezekana. Ikakuwa like February, March, nikakuwa hata siwezi make kuja kwa mazishi. But saa watoto venye walizikwa after saa polisi venye waliwachukuanga kufanya investigation na hizo vitu zote, ikakuwa like ni alionekana na watoto mara ya mwisho na ni aliwakujianga. Then they had to check through the phones. Kuangalia simu yake, location yake, ikakuwa like watoto penye walidisappear, hapo ndipo simu yake ilikuwa mara ya mwisho. Akashikwa. So kushikwa, akakuwa like bado haitiki. So watoto wakazikwa, but aim yake haikuwa watoto. Aim yake ilikuanga kwa mimi. Ni venye alipatanga saa nimeenda. Saa after nimetravel, akakuwa like the only best revenge anaweza fanya ni hiyo. After ameshikwa, akaulizwa kwa nini ulifanya hivyo. Akasema ati nakuanga na pesa yake
pesa yake ndio alikuwa anataka. So akaulizwa pesa yako ni gani? Ulimpatia pesa ngapi? Akasema 70,000. Mimi nikaulizwa ni pesa gani ulipewa na ukurudisha? Nikamwambia pesa gani? Mimi hakuna pesa hii nipe, hata bobe yake sijaikura. Akaniambia, akaulizwa hakuna pesa. Akasema like ati so the money, the 70,000 ilikuwa ya zile date zote tumeienda, kitu yote amenibaia. So like I was like, kwa nini nilikuwa nalipisha kwenda date? So tukienda date mahali, tukikula kitu, akinunua anything, ni kama alikuwa na list. Anaandika, leo tumetumia 5,000, leo tumetumia 500, hivyo. So the 70,000 ilikuwa ya pesa yenye tumetumia na yeye. Actually tumetumia na yeye. Na si pesa alinipatia mimi mwenyewe. Like it's the money we used. Akaulizwa mbona ukusema hivyo? Like watoto wanaweza toka nini 70,000 shwari. So akaiongea. So akashikwa. Mimi nikiwa huko bado sikuweza kukuja. So nilikuwa tunakaa for the 5 months. Actually it's half a year. Juu nilianzanga kufanya kazi hapo August na it happened on February. So those months nilikuwa tu nimekaa chini juu the first thing sikuweza hata kwenda mazishi, sikuona mtoto wangu. Like umeambiwa mtoto wako amekufa, hujaona, umetumiwa tu picha. It can be anyone. Sijui ama ni mtoto wangu mmenitumia, siko sure. Mnaniambia aje ni mtoto wangu. So hiyo bado kuitikia. Like ilikuwa hard. So before nirudi kazi tena, nimekuwa struggle. Nikafanya kazi nikaanza August, nikafanya kidogo. Na hata kama nilikuwa nafanya kazi, haikuwa like uko ile depressed, unafanya kazi, then unakaa tu chini hivi, unauliza why, unaanza tu kulia, like it was not easy. Nikafanya August, September, October, November, tukaenda 2021 sasa. 2021 nikasikia like siwezi vumilia, nikakuwa like hata concentrate, siwezi. Just remember sikuendanga mazishi, sikuonanga. So it's like bado unaambiangwa na watu mtoto wako alikufanga nini. So wewe akili yako like hujaamini, like una imagine uliacha mtoto akitembea vizuri but utaenda kuona kaburi. So like I make sense ukiona mtoto wako akizikwa ujui hata walieka mtu mwingine. So ikakuwa like inanisumbua. Like nikilala unapata like sina usingizi, nalala tu naota na yeye. Juu like hiyo kitu nimeikataa kabisa. So nikafanya tu kazi, nikavumilia. Then sasa shida nyingine ikatokea nikiwa huko, passport yangu ikapotea. So nikiwa huko passport actually si kupotea. Agency yenye nilikuwa nimeenda nayo juu saa after COVID imeisha, saa ilikuwa na hizo saa travel. Juu wako wanataka ni travel, wakaficha passport yangu. Kuficha passport yangu, mimi nikapotea, nikaenda kwa polisi. So the moment nilikuwa na hizo saa travel, kuna dakikana pesa ya kulipa hizo temporary passport, visa nini. Nikakuwa like nikapigia mamangu nikawaambia, wakanitumia pesa. Kunitumia pesa saa kuapply hizo vitu tena kwenye saa nilikuwa nafanya kazi. Ikakuwa like bado hata wao hawataki nitoke. Nikakuwa like sawa, wanataka nifanye nini? Mnataka nifanye nini? Like mimi hata sina passport, niko huku iligari, niko Rigo, sijui hata wanataka nifanye nini. Like inakuwa like uelewi sasa. Wanakusumbua, then kuna vitu zenye zinakusumbua. So unakuwa like hata ufikiri vizuri. Nikatoka huko, nikaenda wakanipeleka saa polisi ndio nini. Polisi wanishughulikia na hizo temporary passport na nini. Nikalipa, I paid 70,000. Ilikuwa $700 za huko. Juu huko wanatumianga dollars. Nikalipa, kulipa wakanipatia temporary passport na nikakuja. But before waniachilie wanipeleke huko, ilikuwa bado wa hustle. Juu like hata mimi I was to die. Hiyo sijaiambia mtu. Like so the moment nilimwambia nataka kwenda, Mwarabu kama hataki kuachilia anaweza tafuta any excuse. So walinifungia kwa room
Wakakuja wamevaa uniform na guns. Wanataka kuniua. So walikuwa na plan venye watanihang. Sikuwa na la kusema, like, singeweza kufanya anything. Singesema anything. Juu hata nikiwasikiza mimi hawanisikii. Wakaniambia nitoe pesa yao. Nawaambia mimi sina pesa yenu. So wakanifunga mikono, wakafunga mpaka kamba sasa. Wanataka kuninyonga na wakafunga mpaka mdomo. Sijui kuliendanga aje, tuseme tu ni Mungu. Wakaniacha hapo. Kuniacha hapo, sijui waliendanga kwa room, wakaongea, waliongeanga aje. Like, wakakuja wakanifungua. But hata kama walinifungua, walikuwa wanajaribu already, walikuwa washajaribu. Like, uso yangu yote walikuwa wamenichapa, nilikuwa tuna breed. Asubuhi kitu saa 3 ndio walinipelekanga saa polisi. Akaniambia kama sitaki kukufa, nifunike uso, nisionekane venye wamenifanyia. Na mimi nikafanya tu hivyo. So after nimeenda huko, ndio iliendanga huko saa 4, wakanipe hizo temporary passport, then nikatravel jioni. Kufika airport, hakukuwa na ndege za huko Iraq, ndege haziingiangi sana. So sijama ni ndege haziingiangi sana ama ni nini. Juu tulifikanga airport, tulikuwa na wasichana wengine. So tukalala airport the whole night, tukashinda airport the whole day. The other day, ndio usiku kitu saa 2, ndio sasa nilikujiangwa. Tuko airport, at least naona kuna hopes. So it's better. Tukakujiangwa, nikakujiwa mimi mwenyewe, au wengine niliwachanga hapo. Nikakujiwa, nikaambiwa flight yangu ni ya saa 3. Nikitravel, nilikuwa nimejifunga juu. Sitaki watu waanze kuniuliza umefanya nini. But nikiingia airport, walinionanga nimefunika. Akaniambia nitoe kitambaa ndio waangalie passport. Hiyo temporary passport sasa. Na mimi ama tunafanana. Akaniuliza nimefanya nini. Nikawaambia hawakuongea, like akakuwa like kuna watu wanafanyanga hivyo. Nikawaambia ya. Wakaniambia tu niingie. So natembea na hiyo maumivu, sijapewa dawa, sijapewa kitu yoyote. So na travel tu hivyo, but deep down sisikii uchungu. Sisikii. Like niko happy finally. Naenda kwetu, sijakufa. Naenda kwetu, at least nitakuwa na peace. So kuenda nikafika Kenya. Kufika Kenya, line yangu ya Safaricom nilikuwa nimekaa sana. Hata sikuambianga mamangu juu unaweza ambia vitu zingine wazazi washikwa na pressure. Sikuambianga my mom, nilimpigianga nikiwa airport nikawaambia nimefika, like niko Kenya nakuja. Kamuuliza kama kuna mtu home, akaniambia yeye ako job lakini brother wangu ako. So nikaangalia like sikuwa na pesa kwa Mpesa, like line yangu imefungwa na nini. So nikapigia beshte yangu. Nikamwambia nitumie fare. Like sikuwa na pesa yote cash. Juu nilikuwa natumia at least sister yangu natumtumia pesa. So nikamwambia nitumie fare juu sina hata pesa ya kulipa Uber. Vitu nilikuwa nazo sizibeba na mat. Zitapotea, bag nitabeba aje, nimeumia. Nikamwambia nisaidie na pesa nitakurudishia. Akaniambia saa ina shida, acha nikuitishie. Actually aliniambia acha nikuitishie Uber. Akaniitishia Uber, ikanipeleka mpaka home. Venye ilifika home akalipa. Kufika home, like bado unafika. Nikiwa huko after mtoto amekufa, mamangu alipeana nguo zangu za mtoto zote, like hawakuwa wanataka kuona hizo vitu hapo. So bado mimi venye nilikuja hakuna kitu niliona. Hakuna hata kitu niliona hata moja. Kufika nikakaa tu home, nikakuwa like naonyesha I'm okay. Niko sawa mimi. Nikakuwa na smile. Nikakaa home, like nilikaanga home wiki 2. Kukaa wiki 2, wiki 3. Nikamwambia sana nataka kwenda kwa kaburi. Yeah, I wasn't ready. So kufika huko, it was surprising. Like
I never shed a tear. Like, I was there like, so hapa ndio walizikwa. Sawa basi. Na mbona kuna nyasi hivyo? Like, huku wana wakizikwa, huko shwama ni wao. So walizikangwa kwa shimo moja, but wako na msalaba different. So nikakuwa, hapa ndipo walizikwa. Okay. Nikaenda kumaliza, kutoka hapo nikapanda tu kwa nyumba. Sikuwa ilia bado. I never cried. Hiyo ni kitu hili ni surprise mimi mwenyewe. I never cried even once. Nikaenda, babangu ni anakaanga huko ushago, so anaendanga anatoa nyasi nini. But at least, hata kama sikulia, nilipanda maua. I did. But even wa leo, sijai kaa chini hivi nikasema, nalia juu. The moment, hata mtu akileta hiyo topic, aniulize, I had a tattoo ya huyo mtoto. So mtu hata akiniuliza, hiyo tattoo inamaanisha, hata sijibingi. Juu hutaki kuanzia ile story tena like, alifanyanga nini? Sitaki hiyo story. So namwambianga tu achana tu nayo. Kesi yenyewe bado inaendeleanga hata leo. Juu, yeah, we had to testify, kwenda kotini. Tunaendanga kotini mpaka wa leo. And kuna mmoja amebaki, but kila kitu iko sawa, but bado inaendelea. Lakini anakuanga ndani, hakuwahi achiliwa. Amejaribu kuitisha board, but hata kama ako ndani, unapata anani text. Sijui kwenye ama ni yeye ama ni watu wao. So unapatanga text. Unaona like, kwa Facebook yangu ameacha comment. Unaona WhatsApp amekuja amenitext. Sijui ama ni yeye, lakini inakuanga like picha yake. You know, when you live with someone, huwezi imagine vitu zenye anaweza fanya. But the moment tulikuwa tunaishi na yeye, sikuwa imagine. I never. Like, ni ile umependa mtu, like, haizi fanya hivyo. But alikuwa anasema, mimi naweza kuua na hakuna mahali nitapelekwa. Naweza kufanyia hivi na hakuna kitu mtanifanyia. But unajua mtu akikasirika, kuna vitu anasemanga. So una assume, amekasirika tu. Like, akitulia, ata regret venye amesema. So me kwangu personally, I never thought, I even never dreamt about it. Like, sikuwa yota, ati anaweza fanya hivyo. So ilikuwa very hard, ilikuwa tough kuamini. Actually, the first time nilienda kotini kumuona, I fainted. Like, nilikuwa nafaa kutestify, but I had to faint like juu. So nimetoka majuu, nimekuja, nimeenda nimeona kaburi, sijajua ama ni huyo mtoto ya. Then, nimeenda kotini to have the case, kudeal na mtu mwenye aliua mtoto mwenye sikuona, nimeona tu kaburi, then unapata mtu mwenye ndiye huyo. So I was shocked, nika faint tu. After nime faint like, so they had to postpone, turudi siku ingine. My relationship na mtoto wangu ilikuwa poa. It was good. In fact, like, I never, like, sijai acha kufikiria hiyo bond. Yeah, obvious. Mama na mtoto, they will always fight. But at the end of the day, he's my kid, mimi ni mamake. But hata, like, until today, like, yes, ni hard to move on, but letting go, it's also hard. So unapata, miss, then unapata counting days. Unapata like, hiyo siku ya birthday yake ikifika, uko like, then kuna this the anniversary yake ikifika, uko like, sahi angekuwa miaka fulani, sahi angekuwa like. So unapata like, miss, unasema, yeah, sikatai nilipata mtoto mapema, but at least sahi ningekuwa na mtoto mkubwa, tunatoshana. So unapata it's hard, na like, acha tuseme kwa watu hivyo kwa nyumba, then unapatana na kitu moja imeandikwa jina yake ama like kitu yake moja, or niko kwa simu hivi na scroll napata picha zake. Unapata like, unaanza kuregret, unaanza kusema mbona nilijuana na huyu mtu, mbona like sikumwacha, mbona like hizo vitu.
but at the end of the day unapata like you have to move on, but una miss mtoto wako, utafanya nini? Na kuanga na trust issues. Hata like I don't share with anyone. And nikiwa depressed ama nifikiria hizo vitu, I would rather nichukue simu yangu nicheze games ama niende tu nilale, or maybe even do something else, but sitaki kuongea na mtu. Sitaki. Utapata like nimechange number, nimedelete everyone, nimeblock kila mtu. Unapata ania naweza change number mara 3. Juu sitaki like mtu aniuliza kwa nini umekuwa offline, kwa nini na sitaki kuambia shida yangu. So unapata niko tu hapo, I deal with myself, yani najua kujihandle, najipampa mimi mwenyewe. Najiambia it's gonna be okay. After all, it's gonna be okay. Just hang in there. I had a friend, huyu beshte yangu, aliniambianga like anajua story yangu yote juu ni neighbor yangu na ni beshte yangu. So huyo beshte yangu akaniambia like akona beshte yake, na huyo beshte yake ni psychiatrist. So she tried to connect me with a psychiatrist juu like alikuwa nadhani siyuko poa. But personally kwangu nikaona like nitaenda nikae chini, nianze kumwambia yenye inanisumbua, then nikitoka hapo ataanza kusema huyo client ni headache, like hataki kusema hivi mara nini. So sitaki hivyo. But nafika mahali nasema I wish ningekuwa na mtu anaweza nielewa, anisaidie hii mzigo juu like it's very heavy, ni mzito. Mtu anaweza nisaidia, at least tusaidiane. Sitaki uniambie hivi, but nielewe, niambie it's gonna be okay, na tukae tu like utanisaidia tu, nitaongea, mtu najiongea, I'm free na hata ni judge. So for girls, usivumilie ati jua na apologize. You never know. Na akisema kitu kama jokes, just take it serious. Juu ujui kesho atafanya nini. Kwanza akikwambia about death, like atakufanyia hivi, think twice. Fikiria mara ya pili. Juu it's not easy. The moment atakufanyia kitu, ndio utasema I wish I knew. Na usigoje hiyo I wish I knew. In fact, yenye naweza taka kuacha, naweza taka kuwa remembered as a good friend, a good sister, a good daughter, like someone who was there for others, and a strong person. Do I know I'm the strongest?